Yo my people, another day, another story. Now, tunataka tupige story fulani hapa, and I want you people to be very much attentive because the devil is in the details. Usisikize story at face value, udhani predictable, whatever this happened, but I want your feedback and I want for you to tell me what really happened. What you think happened in this story. Now, today we want to go a place pia mimi sijai wapeleka tena, a place called Nepal. Now, before tuanze hii story, please hit the subscribe button hapo, like the video, interact na wase comment section hapo, and call other people to come and listen to such kind of stories, sindio? Now, let's get serious and let's get into today's story. Now, we're in Nepal, 2001, 1st June, ni Friday. Now, there's something that I left out, sikuambia. Now, Nepal, by the time it is 2001, ilikuwa inaruliwa like a monarch, unacheki, whereby the king akona all authority, yani the king ndo kusema, hakuna mtu mwingine. Now, lazima ikuwe hereditary. Now, king mtoi wake ndo anachukua next, mtoi wake ndo anachukua after that. Now hapa hakuna kitu kama democracy, hapa hakuna voting, it is a lineage tu inashika power hadi mwisho. Now by this time it is on a Friday. Now watu wako palace. Now the king who used to be in charge this time alikuwa anaitwa King Birendra. Now King Birendra akona mtoi wake hapo, the son who is supposed to be the successor, anaitwa Dipendra. Now King Birendra ameita meeting to the palace place, family members wamekama, almost all the family members hapo, wanapiga hapo sherehe yao usafi. It is on a Friday by the way, unajua lazima hang out. Now during this time they are hanging out, laughing, the son is there, but the son hapa anapiga kamnyeso polepole, yeye anapiga matot zake polepole, sijui alikuwa anakunywa pombe gani, but yeye alikuwa anakunywa. So yeye anapiga pombe yake kidogo, zikaanza kumshika, and this sparked an argument between the son who is Dipendra and the queen of Nepal. Now these two, inyi mnadhani ni queen and prince, but this is just a family. Now wakaanza argument, and this argument escalated, na mtoi akajama akasema na haiwezi ufanyaje, acha mimi niende nilale, sawa? So he went to the room, but before aende apige slumber akapigia mpoa wake. Now mpoa wake is very very important. Now akaambia mpoa wake hapo ni aje, bebes mimi nataka nilale, we shall talk tomorrow. But bebes wake anafili sauti yake, it's not a normal sound, ni kama ametoka akona hasira, yani ni kama ametoka kuvurugana na mtu vibaya sana, of which it was true. Na akakata simu akamwambia bebes tutabonga kesho, let me take my power nap, ndio. But bebes hakuwa satisfied, so the bebes alikuwa na access to the palace, watu kadhaa, so akapigia palace guard akasemaje, enda uangalie mpoa wangu hapo anaendeleaje. And the palace guard akaambia bebes the other side aje, ako sawa tu, there was a minor inconvenience hapa na pale, but ameenda kulala, he will be fine. Akakata simu, and Dipendra ako kwa room yake anataka kuanza kulala. Now nataka hii story tuweke hapa, nataka to gather information about what really happened. Now, what was the reason why Dipendra and the queen of Nepal waliletana juu? Now, mother and son walivurugana because Dipendra, before all this started, Dipendra akigrow up alipelekwa a certain Britain school pale apige masomo. Now this school ilikuwa ina contain watu wakubwa, yani future prince, future kings and future politicians, sons of politicians, watu wanashika power. So wanaendanga huko wanafunzwa venye utakuwa, yani ukiwa in power, yani they are groomed for power, unaona. Now hapo ni sons and daughters ya wase wazito. Now Dipendra alienda kwa kusoma, and he met the love of his life. Now the love of his life anaitwa Devyani. Now Devyani and Dipendra wako kimoja mbaya sana. The person is so much in love. Wakaanza kudate hapo wakiwa shule, wakaingiana vizuri, waka synchronize vizuri, and
Siku moja Dipendra akakuja akasema acha nikupeleke mtaani, akampeleka mtaani. My parents wakawaona, akawaambiaje, this is going to be my future wife because hey, mi ameni nice mbaya na tumependana baya sana. Now Devyani ni nani? Devyani is a daughter of a very big politician in Nepal, so akona power. Now the queen venye alisikia information that Dipendra anataka kumari Devyani, akashika nare. Why? Because she did background check. Background check ni nini? If you are going to be the future king of Nepal, lazima your queen akuwe na some royalty, yani akuwe mtu mzito hivi. Na akaangalia background akaona, hey, this is the daughter of a certain politician. Akasema, let us check on this other side. Akaenda kuangalia the background of the wife of the Nepal politician. Akaona ana any royal background, ana any popularity, hata familia yake iko inajulikana. Hapo ndo akashika nare akasema, hapana, amwezi oana na udem, so fanyaje, achana na huyo dem. But Dipendra ni nani? Akashika nare akasema, hapana, this is my wife, this is the person I want, na kuna kitu mtafanya. Now this was the reason behind the argument during this meeting in the palace. Na hapa wakashikania nare mbaya sana. Now bado tuweke tu hii historia ya palace pending. Nani? Dipendra ameenda kulala. Now bado tuko kwa background story. Now Dipendra kaona hapa yezi make because the queen and his father hawaja consent, but yeye bado wakipatana in certain meetings anashika nare, and hapa ndo king alishika nare akaambia Dipendra aje, okay, utacha kumisbehave baba because you are my image by the way, unacheki. So kenye utafanya ni utacha kudate huyu dem, utafute mtu mwingine. Actually they brought him another option, sijui ni distant relative, a royal blood from somewhere, but Dipendra kakata akasema misidai, Devyani ndo mtu wangu wa maisha. But the king akamwambiaje, utacha kumisbehave. If you don't stop misbehaving, I will strip you the royal title. Na hizi benefits na kupea hapa mafans madodo mimi ndacha kupea. Now hapa ndo Dipendra kama kuingia Loki. Now hapa ndo dating iliendelea, but chini ya maji. Anajifanya hana mtu, but Devyani is still in the picture. Now hapa wakadate underwater for 10 good years. Now Dipendra hapa anatafuta mbinu ya kuingiza Devyani kwa the royal family because hataki kumwachilia. And this went on and on 1st June, this day, wakaletana June na Madhe, and he went to sleep. Now akiwa huko kwa room, wasi huko nje bado wanaendelea na sherehe. Now the royal guards wako hapo pia wanapiga mashughuli hapo, wanazunguka pale, security muhimu. And minutes later Dipendra anaamka anapiga kombato, yani nguo ya jeshi ya they allowed. Akapiga kombato, akachukua bunduki 3 which involved 1 submachine gun, 1 M16 military grade rifle, na akachukua Glock. Akazisunda tu vizuri, akabeba yenye anafaa kubeba, na akatoka nje. Akaenda kwa penye familia iko. Now the family wakamwona amedress hivi na ameshika gun. It was normal for the family because the royal family walikuwa allowed kufanya nini, kutembea na such kind of weapons. Wakadhani maybe anataka kutoka nje and shooting range. Wakamwambia, wakaanza kumuulizaje, unabebaje hizo vitu zote and you are drunk? And that is where Dipendra aliwaambiaje, nani aliwaambia anaenda hunting? Siendi shooting range by the way. Mimi shooting range yenye nataka nifanye ni hapa ndani. Now he took the rifle, shot to the roof. Watu wakadhani yako jokes. And the next thing akapenduka akaangalia mzee wake hivi na akaachilia moja straight to the abdomen, and the rest followed. Iligonga king to the neck. Now the king ameanguka hapo chini, watu wako in a commotion, wakaona Dipendra ametoka in that room, wakaona pia osi target. But Dipendra akatoka hivi, ni kama kitu ikamwambia nao wenye wako ndani wanabaki ya nini. He went back into that room. Kitu ya kwanza nye alifanya, went to the king who was down, akamwongezea 1 to the head, straight to the head, and the rest of the people walikapitia because that guy alikuwa naachilia tu randomly, targeting everyone in the room. Now remember, it is every royal blood iko kwa room.
ni kumaliza na maliza. Na what he did ni akamalizia kila mtu. He took the Glock yenye ilikuwa imebaki, so his aim was not kubaki. Took the Glock yenye imebaki akaeka kwa kichwa na akajituma. Now news went all over that this case happened, but there is one detail. Prince Dipendra, the crown Prince Dipendra hakudedi. Yeye alijiekelea yake but haikumtuma. He was taken to the hospital. Now during this time information spread. King amededi, Queen amededi, the rest of the royal blood wamededi. Only like 2 people or 3 people walikuwa like badly injured, but walikuwa distant, like some distant relatives walikuwa badly injured, but Prince Dipendra did not die. Yeye alipelekwa hosi, na during this time in the hospital, after kila mtu wako pronounced dead, he was crowned the king of Nepal. Now king ako hosi, first day, second day king amesafiri. King Dipendra yeye amekufa. Now who is supposed to inherit the royalty? Juu hapa kila mtu amefiekwa. Now what happens next? Hapa sasa ndo inafaa pay attention. Somebody from somewhere appeared and he was crowned king. Now during this meeting yao hapa, there is one person who did not attend the meeting, and this was the brother to the king of Nepal, the late king of Nepal. Now this brother alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Bikram. Now Bikram came because yeye sasa wanasemanga when the whole family is out, watapea the brother to the king juu hakuna mseme amebaki. Now Bikram was crowned the king of Nepal. Now hapa kuna maswali mengi unanswered. Now when Dipendra was sick in hospital, immediately he died. He was cremated the same day. Now investigation hata ikutake long. He was cremated the same day and the others were declared dead. Now who was ruling the country? King Birendra, who was the brother to the former king of Nepal. Now hapa tunataka to pay attention vizuri. Birendra ni msee mwingine Mongori. You don't know him, but ujamani Mungori. Now, according to the information nimekupea, the royal bloodline ya King Birendra ilikuwa wiped out because the said prince alikuwa amependa msichana amekataliwa. Now, is that a fair reason to do that? Now, these are the theories that came by. Now, this king, the former king Birendra, alikuwa anapendwa na watu wake mbaya sana. He was the beloved king. Watu wanampenda mbaya sana. But the people wanted to be democratic. Yani wase wanataka manze, hii historia ya royalty manze, hapana, tunataka watu wa government, tunawaingiza kwa kiti, like a fair system for us, yani a democratic republic. Now the king alikuwa anapendwa, but people were still doing protest, but in a good manner. Now this is where the former king Birendra alikuwa na a soft heart to the people, akasemaje, okay, nyi wase mna make sense, so Kenya utafanya, I will do everything I can tufanye kitu ikuwe like democratic thing manze, ikuwe ni government ina rule the people. Now the king had a soft heart for it. Now the king akasemaje, tutafanya ikuwe a constitutional monarchy. Now what is a constitutional monarchy? This is whereby ni kama venye England wanafanya shughuli yao. So England wako na king, walikuwa na queen, sasa wako na king. Now king ndo yes, yeye ndo ule msee yani ana represent, but pia kuna serikali, kuna government, because England wako na prime minister. Yes, this is where people pia wako na power because the government is ruling the people. Na alikuwa nataka a soften up, akue si yeye ndo akona say and yeye ndo the final thing. He wants the people even to have it. So yeye yako just in charge of it, then kukuwe na government running the people. Now the king wanted to do that, and this is where information got to the said prince. Prince akasema, king unataka kubadilisha hii kitu na mimi ndo the next person, so mimi unataka tu ni inherit vitu hakuna, si ndio? Nisikuwe tu the king, yani nikuwe msee mwenye anasema kila kitu. This is where
information got to the said prince ati ni kama cheo yake nataka ipunguzwe immediately akiinherit, ndo akaamue afanye hii kitu. Now that is one theory that came by, but mbona atumane na ajitume? Now during certain investigation details zikaanza kutokea that walipata like the Glock yenye prince alitumia ilikuwa shot 2 times. Hawezi anza kujituma na ujishoot mara mbili, moja inatosha. Another detail that came by was that huyu jamaa alijishoot side ya left, na huyu jamaa anakuanga right handed. Hawezi anza kuchukua Glock kujieke right side uanze kujituma. Now these are the information that came by later, and seeing what mwenye inherit the brother to the king alikuwa nafanya, people started becoming suspicious of the brother to the king, that yeye ndo alipanga all this stuff behind the lines. Now immediately the brother aliingia pale, ile idea ya tunataka a constitutional monarchy alitupilia mbali, akasema watu wangu, mimi sasa nataka nikuwe dictator, mutanijua mjui Now the personally ban kila kitu ya democracy, akasema mimi ndo niko na say, hakuna kitu mnasema. He banned everything and he became the king, yani yendo kusema, yani ni kama dictatorship, and he became the king. Now the people wakasema there is something behind this person, and involved the case that happened in the royal palace. Now people started speculating that yeye ndo ali-influence the prince to go and confront the father about all this stuff, ndo vurugu ikaingia and all this thing happened. But behind the lines wanasema no, Prince Dipendra did not do all this, because evidence zinakuja later on is that the prince himself unajishuta je on the left side and you are right handed. That is one line yenye walikuwa naangalia sana. And the other thing ni how comes the investigation was not done. Yani alikuwa cremated immediately, na huyo jamaa was the only royal family mwenye alifaa kuinherit akuwa hapo during the shooting. Yeye pia alifaa atumwe, by the way walikuwa wanasema pia alifaa atumwe, but he was somewhere with some commitments, but he appeared immediately. He got the news that the king, the prince, the queen, kila royal bloodline yenye ilikuwa nafuatilia hapo yenye ilifaa inherit this kingship or this title walikuwa wametumwa. Now people are speculating maybe the brother came that night, he was available. And another thing yenye watu walikuwa naangalia ni okay, palace inafaa ikuwe na royal guards. How comes venye prince alianza mambo yake, the guards did not intervene? That is one line pia waliangalia, there were no answers. Now those are the questions that the people wanted to know, but hawakuwa wanajua. Now this thing enye ilikuwa monarchical bado, it ended in 2008. Now during 2001, between 2001 and 2008, the king Bikram mwenye alikuwa ameinherit ndo alikuwa na rule, but people of Nepal walikuwa wameshika nare. Now protest sasa, it's not light protest but hard protest. Hapa mpaka kuna civil war and pressure ili amount sana to King Bikram. Hapa ndo aliamuaje kudrop all the title lenye ako nayo and surrendered to the people. Now in 2008, Nepal came from a monarchical government to a democratic republic country, whereby kuna president, kuna government, kuna voting and everything like in Kenya, unaona. Now this is where the Shah dynasty fell, na ilikuwa imerule this country for the longest. Now King Bikram yeye ndo aliamount to the pressure of the people. The royal dynasty yenye ilikuwa almost cleared in 2001, hiyo ndo title yao iliisha in 2008. Now in Nepal sahi wanafaa kuwa bado wanaruliwa na maybe a monarchical or a constitutional monarchy, but sahi imekuwa a democratic republic. And that is how in 2001 the Shah dynasty, yani the family of King Birendra, was almost cleared
flat, yani wale flat line almost kila mtu kwa hiyo nini, kwa hiyo family. Now speculation, story ya kwanza ilikuwa about relationship, ya pili ilikuwa about mambo ya constitutional monarchy. They didn't want that. Now what do you think about it? Unajua watu wanasema that the prince ni kama hakufanya hii kitu yote. He didn't take the shots, he didn't kill the our family members, na akajituma. No, it doesn't even make sense. Now where is Devyani? Devyani ndo alikuwa mpoa nini? Devyani aliendelea na maisha yake hapo, hakuwa na any otherwise, and people around are saying King Bikram, the brother to King Birendra, yeye ndo alipanga all this stuff, are blamed it on the crown prince Dipendra. Now during all this time relationship scandal, Dipendra, the prince Dipendra alikuwa anaingia in depression nini. Now they used that as the story that enye nimewapigia, enye alianza kuwatuma juu ya relationship. Now that was the first official story enye ilikam, but it is still there. Now what do you think about it? Is there a very deep person there mwenye alikuwa na control all this stuff, of which wanasema ni the former king Bikram, or it was all about relationship, or it was all about something else enye umefikiria ukisikiza hii story? Now that is the story that happened in 2001 in Nepal, that led to the abolishment of monarchical system in Nepal in 2008. Now what do you think about it? Nataka mniambie hapo kwa comment section, who do you think walifanya hiki kitu yote by the way? And while mna comment hapo, acha mimi niendange, si ndio? Now let's meet on the next story, but before that please usisahau kupiga subscription hapo, notification bell. By the way, I do premieres na premiering all my stories. Hapo ndo unaweza kuta una watch bila, I don't premiere inakuanga na ad kweli. Hapo ndo mnaweza watch I think bila ads, because nikiwatching premiere kwangi na ad, but I think I know I will be premiering my story, alafu sasa ndo the people who come later on can watch the story, si ndio? Now let's meet on the next story. Tukutane.